आर्य गुरुकुल कल्याणचा 2024 व 25च्या CBSE 10वी आणि 12वीच्या परीक्षेत 100% निकाल. चिन्मय मिशन स्कूल कल्याणचा अभिमान बाळगणारा आर्य गुरुकुल 2024 व 25 या शैक्षणिक वर्षातील CBSE बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये त्यांच्या इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांचे उत्कृष्ट निकाल जाहीर झालाय. 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून शिक्षक, सहाय्यक, पालकांच्या वचनबद्धता, शिस्त आणि कठोर परिश्रमाचे हे प्रतीक आहे. परीक्षेला बसलेल्या 134 विद्यार्थ्यांपैकी 10वी साठी 36 विद्यार्थ्यांनी 90% पेक्षा जास्त गुण मिळवले. 45 विद्यार्थ्यांनी 80 व 90च्या दरम्यान गुण मिळवले, तर 20 विद्यार्थ्यांनी 75% ते 80%च्या दरम्यान गुण मिळवले आणि 30 विद्यार्थ्यांनी 60% ते 75%च्या दरम्यान गुण मिळवले. फक्त 3 विद्यार्थ्यांनी 60% पेक्षा कमी गुण मिळवले. 6 विद्यार्थ्यांना 95% पेक्षा अधिक गुण मिळाले. रायमा मुनमुन मुखर्जी 98.50%, अदिती सुमेश अय्यर 98.33%, दर्शित जेठमल जैन 96.67%, सुधन्वा अनिल कुमार जोशी 96.50%, मौलश्री अमित सिंग 96.33% आणि आरजू देवेंद्र पांडे 96.33% मार्क्स मिळाले. 12वीसाठी सर्वाधिक गुण 90% इतके मिळवले, तर 85% विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या समर्पण आणि कठोर परिश्रमाचे प्रदर्शन केले. Hariom and Namaste everyone. I am Molshri Singh from grade 10th and I am from Arya Gurukul Kalyan. And first I would like to say that it's never about potential but always about hard work. So it's been purely hard work to score such a percentage. Like I scored 96.8% in my 10th boards. I would like to thank my teachers and my parents obviously for their support and their guidance in my life. And yes, I not only Arya Gurukul teachers not only taught me how to study, but also they taught me about pure guidance on how to live life in a good way and how to become a kind person, how to become a better person in my life. Thank you. My name is Shubhadeep Gautam Ray. I got 89.6% in 12th CBSE board. I got this because of my teachers and the support from which I got from them, and they gave me constant support and solved my every doubt which I had at last moment also. And I also prepared for JEE, which indirectly helped me in 12th standard also. Namaste, I'm Raima Mukherjee and I scored 98.5% in my CBSE 10th grade. So this happened due to the support of my parents, my teachers and my close friends. They really motivated me to stay consistent and work hard. And the weekly tests, the number of exams the school provided really helped me brush up my preparations, and my parents were always there as a support system for me, and even my friends who inspired me to do more and more better. Namaste, I'm Niji Makwana from grade 12th Arya Gurukul. So I received 89.4% in 12th grade because of course due to the help of my teachers, their support, guidance and even the doubt clarity they provided was too good, so it was very helpful in the preparation. I am Aditi Iyer and I scored 98.3% in 10 boards. How? It was all about the game of hard work, but I would really like to appreciate my teachers. They have supported me through these 10 years a lot, and the way they cleared my doubts even at nights, and the way they accompanied me to the school centers during our board exams. I really love them from the bottom of my heart. I would also like to present my thanks to my parents who have always been there for me. Hello, my name is Rachit Jain. I study in Arya Gurukul Nandivalli. I scored 96.6%. It was a wonderful experience at Arya Gurukul as it was my first year. The teachers here were very supportive and my parents also supported me a lot. And the teachers here were very calm and composed and they taught us everything very nicely and also cleared our doubts. Namaste, I am Arzu Pandey. I got 96.3% in CBSE boards. I study in Arya Gurukul Nandivalli. Talking about my journey, it wasn't easy at all. It has been tough
throughout the day and night hardworking for boards. But yeah, I would like to thank to all my teachers for supporting, for guidance, for all the motivation. It's not like always you have got the best marks, but our teachers were always there with us to support us. My parents, it wouldn't have been possible without them. Thank you to all the guidance. दिशा आर्या गुरुकुल में पढ़ती है 10th स्टैंडर्ड में 80% उसको मिले हैं और उसका जो ये है सब उसके लिए गाइडेंस अच्छा मिला है, स्कूल से मिला है, स्पोर्ट्स टीचर से उसका ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प मिली है, स्पोर्ट्स हेड जो है उनका भी गाइडेंस है, प्रिंसिपल मैम का इवन, और उसकी जो शेडो टीचर है मधुरा मधुरा पद्माकर, उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है उसको। उसने उसके ऑल ओवर इम्प्रूवमेंट में इसकी मतलब उनका इनपुट बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में, और उसने भी उतने ही मतलब उसने भी उतने ही एफर्ट्स दिए हैं लड़की ने। बताओ कैसा रहा सफर 10 तक का? बहुत ही अच्छा रहा। मुझे फ्रेंड 80% गए थे स्कूल में, इसमें 10th के एग्जाम में 10 के एग्जाम में। फिर में ज़्यादा फ्रेंड्स है ना, वो 2 फ्रेंड्स में से 3 फ्रेंड्स अच्छे हैं। और उसमें हम दोनों के साथ मैं और दोनों में मिलके क्रिकेट खेला, तीनों में मिलके चार लोग मिलके, और राखी शूटिंग भी करती हूँ। शूटिंग भी करती है, बहुत अच्छे से करती है, उसके अच्छे रेंज है। स्कूल के लिए आने के लिए रोने वाली लड़की फर्स्ट ही ऐसी लड़की होगी जो उसको स्कूल इतना पसंद है कि वो आने के लिए रोती थी लिटरली वैकेशन में, इतना उसको पसंद है। टीचर से भी हमेशा सपोर्ट मिला है ऑल ओवर, मतलब बाकी सब टीचर से, उसके सारे टीचर्स से एक्चुअल में, और पूरा आर्य गुरुकुल का स्टाफ में भी, और सबसे सेफेस्ट स्कूल, हम लोग कहीं पे भी उसको कभी भी उसको छोड़ सकते हैं अपने आप में। हाँ, होम अगर आप बोलोगे तो फिर भी चलेगा, इतना वो कंफर्टेबल है स्कूल में। चिन्मय विजन प्रोग्रामचे अनुसरण करणारी शाळा म्हणून आर्य गुरुकुल समग्र शिक्षण देण्यासाठी वचनबद्ध आहे। शैक्षणिक, सहशैक्षणिक आणि मूल्य शिक्षणाला समान महत्त्व देऊन अभ्यासक्रमाची रचना भारतीय संस्कृतीत रुजवलेल्या आणि जागतिक आव्हानांसाठी सज्ज असलेल्या सुसंस्कृत व्यक्तींना घडवण्यासाठी केली आहे। यशाबद्दल बोलताना प्राचार्या श्रीमती दिव्या बोरसे म्हणाल्या, आर्य गुरुकुलमध्ये आम्ही एक संतुलित दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवतो, जो मूल्य आधारित शिक्षणाला शैक्षणिक कठोरतेसह एकत्रित करतो। हे सामंजस्य विद्यार्थ्यांना लक्ष केंद्रित राहण्यास, लवचिकता निर्माण करण्यास आणि शेवटी उत्कृष्टता प्राप्त करण्यास सक्षम करते। नमस्ते, हरि ओम। I am Divya Borse, principal of Arya Gurukul, Kalyan. I am really very happy with the results of grade 10 and 12 this year, that is 2024-25, because around 36 students scoring above 90%, I think it's a good achievement. All the students have really fared well, and definitely the students have worked hard, but I will also give credits to the teachers and staff, management and everyone. Actually, it is a teamwork. All the students, those who do well, behind them the whole team is there. And I also would like to tell that amongst the toppers, the students, those who have fared well in sports, in DSOs, those who have participated in cultural activities, and these children have actually done really very well. So we look into the holistic development of the students in our school. And if we talk about the toppers, we have Raima Mukherjee. She has scored around 98.50% in grade 10. And for grade 12 also, Shubhati Ray, he has 89.60%. And yes, definitely they are trying for their IITs and JEEs also. And I wish them all the luck, and may God be with them all the time. Thank you. Hari Om. Protective, and they take care of you. And the teachers are the one who say, oh, okay, you have scored now around 70, now next time you should be scoring 80. And next test, next exam. So this is, but when you go to 11th and 12th, somewhere it gets reversed. The parents' expectations are high, okay, you will do it.
no problem. It's 11th and 12th. You cannot compare yourself with your 10th result because we are in those shoes. People who are sitting over here, they will be thinking they have set a benchmark. But when you go to 11th and 12th, again your journey will start and you have to reach that benchmark. So we parents and teachers, we reverse our roles wherever, whenever required. So you alone are not sitting on your chair as a for this success, but behind you the whole team is there. That is what, and I think you should have the gratitude of that to those people, and of course the friends. I always believe that in very difficult times when you cannot share anything with your parents or with teachers or with one of the friends, you tell her कोई नहीं हो जाएगा. So at least somebody must have given you, or even the friends, you should have gratitude for being in touch always with each other. आणि मुलांचं ते मल्लिक सरांचं झाड आहे. सांगायचं तात्पर्य काय की बिन उजवणं झालेलं आहे. व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन आर्य गुरुकुलने तुमच्यामध्ये पूर्णपणे टाकलेलं आहे. आता तुम्ही मोठे 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 झालेले आम्हाला बघायला आवडणार आहे. ठीक आहे. बेस्ट आयुष्य जगण्यासाठी बेस्ट काय लागतो तो पूर्ण तुमचा तयार झालेला. मॅडम पण म्हणाल्या हो की नाही. आता तुमच्या आवडीचं स्किल खत पाणी त्यात टाकून आपण अजून आई वडिलांची स्वप्न काय आहे ती पूर्ण करायची. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्या ज्या शिक्षकांनी तुम्हाला शिकवलेलं आहे त्या शिक्षकांचं स्मरण कायम ठेवा. ज्या आई वडिलांनी तुमच्यासाठी मेहनत घेतलेली आहे, तुमचं डाएट सांभाळलेलं आहे हो की नाही. अनेक कार्यक्रम घरातले चांगले होते युजफुल करणारे, लेकिन वो प्रोग्राम के लिए गए नहीं. मेरे बच्चे की एग्जाम है ये सोच के उन्होंने वो प्रोग्राम्स अवॉइड किए. तर या सगळ्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवल्या पाहिजे. कितीतरी चांगले पिक्चर्स, कितीतरी चांगल्या सिरियल त्यांना बघायच्या असतील, पण तुम्हाला आवाज नको म्हणून घर शांत ठेवलं असेल. बरोबर बोलते मी हो की नाही. तर संपूर्ण घराने तुमची काळजी घेतलेली आहे का नाही. मुलांमध्ये मला काहीच रिस्पॉन्स दिसत नाही. आपके फैमिली ने आपकी केयर ली है या नहीं, ली है ना. तो फिर जितना पण निभाओ. आंखों में से मालूम होना चाहिए, आंखों से आंखों की बात होनी चाहिए. बी स्मार्ट. फाउंडर डायरेक्टर भरत मलिक यांनी विद्यार्थ्यांबद्दल अभिमान व्यक्त करत म्हटले की मला आमच्या विद्यार्थ्यांचा आणि त्यांच्या कामगिरीचा खूप अभिमान आहे. आर्य गुरुकुलने नेहमीच उत्कृष्टतेचा दर्जा कायम ठेवला आहे आणि विविध व्यवसायांमध्ये सुस्थापित सदस्यांसह आमचे मजबूत माजी विद्यार्थी नेटवर्क दर्जेदार शिक्षणासाठी आमच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. ही कामगिरी आर्य गुरुकुल कल्याणच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवते. आनंदी, आत्मविश्वासू आणि यशस्वी व्यक्तींना पोषण देण्यासाठी समर्पित एक अग्रगण्य संस्था त्यांचे स्थान मजबूत करते आणि विद्यार्थ्यांना एक चांगला नागरिक बनवते. And first of all, I would like to congratulate all of you all on this wonderful go to a different zone now from here, and I think those who are going for a different stream apart from what we are having over here, they can, as you know, you all have been good in sports also. Your sports DSO certificate is going to be coming handy to you. Whenever you apply for a college, you also send your certificates उनका email में attachment करके भेज देना, so that they know that you are a first sportsman, and 100% they will give you consideration in wherever you want to take admission. So this is one important thing. Many children don't realize that
they feel that certificate मिल गया उसको ट्रक में संभाल के रखो, but you must send this as an attachment to whichever college you are applying for admissions. And I wish you all the best in life now and the rest, and have wonderful careers. Those who would like to join after 12th standard, then raise your hand. Who all have given 12th standard? Okay. Okay, rest has not come. But remember one thing, there is one more option other than NEET and JEE, that is NDA. So this is one entry point in the Indian Armed Forces where you can give an exam and you can try your luck over there. There is one more entry point in 10+2 naval engineering where you don't have to give the exam. If your PCM is above 86%, you can directly apply. PCM 86% के ऊपर अगर है आपका, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको अगर आप SSB क्लियर कर लिया और सिलेक्ट हो गए तो आपका इंजीनियरिंग नेवल में इंजीनियरिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा और जॉब भी लग जाएगा. So this is another entry point which you must try and explore. Okay, thank you and all the best. शरद शिंदे, आदिराज मीडिया, कल्याण.